Thank you so much. Any audience on the floor has any problem from our speech? Yes, I have a question for you. Yeah. Yes, the number of liver transplant in your center around 50 cases per year. Yeah. Yeah. Okay. Around, yes, 50. And most from LDLT, living donor. And about 75% to 80%. Yeah. Living donor. And how about DDLT program in Taiwan? Or DDLT? yeah, DDLT. Yeah. This is Actually, in Taiwan, we have the organ sharing system. yeah. So the whole country in Taiwan, maybe we have a 100 to 120 liver DDLT. But in our hospital, we perform about 10. Okay. Yeah. But other hospitals share the whole, the 100 to 120 deceased donor liver. Yes. Do you have a criteria for sharing organ or Yeah. liver? You mean system? Yeah. Yeah. We divide three region: the north, middle, and the south region. And the hospital in the north will share the organ to the north area. Okay, exactly. Yes. We have this organ sharing system. Yes. Tôi vừa hỏi ông về cái chương trình ghép gan ở Viện Ông. Một năm thì ông ghép khoảng 50 trường hợp, đó là một trong trung tâm rất là lớn. Và cái chương trình mà ghép gan từ người cho chết não ấy, thì ở Đài Loan thì họ khoảng 120 trường hợp mà cái gan ghép từ người cho chết não trong một năm. Và người ta phân làm 3 vùng rất rõ rệt: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Và miền Bắc ấy, thì khi mà có một cái tạng chết não thì người ta sẽ phân bố cho vùng đó. Đấy, thì ở đây Việt Nam chúng ta lại hơi khác. Cứ có một ca ghép chết não thì có ca chết não là chúng ta xem danh sách, cứ từ trên xuống dưới là ví dụ như có miền Nam lại hiến cho miền Bắc chẳng hạn, thì cái khoảng cách ấy nó rất là xa, nó không hợp lý anh Trung ạ. Thank you so much. Yes, today actually I'm in charge of liver transplantation in my hospital, in our hospital, around 6 years. Before it's Dr. Long, and now under my charge. Yeah. So I persuade the hepatologist or oncologist, and they refer the early stage of liver cancer. Not always refer the patient's treat failure. Only liver transplantation can be the final option. Then the outcome will become better and better. So I persuade them to refer patients the early stage with mild liver function impairment to have the liver transplantation as a definite treatment. So Okay. now I work very hard to persuade, and now our early cancer with mild impairment of the liver functions patients already increasing. And then usually we have to explain the reason why this case should have the liver transplantation, because most other doctors will say you can have the radiofrequency ablation, you can have TACE as intention to cure treatment. And then I show the data of the BCLC recommendation, and I also show the retrospective data of our hospital, just I show on the slide. Actually, the overall survival, if your liver function is not so good, even the very early stage, after resection or after radiofrequency, and then recurrence, very quick. So after recurrence, you cannot predict how far the tumor will go. So some patient will, next time when the recurrence, the tumor already far beyond the Milan criteria. So we observe the phenomenon. Yeah. So we recommend the patient should have the consultation of the liver transplantation surgeon, and then we will explain why you have to choose the liver transplantation as your one of the treatment. And some patients even, they decided to have the liver transplantation with very early stage cancer and mild impairment of liver function. Particularly for some patients, they have experience from their relatives, because in Taiwan, many hepatitis B carriers, their mother or their fathers have the hepatitis B and was found to have a very early cancer. And then they received the conservative treatment, the radiofrequency ablation, the resection, and then recurrent, and then when referred to liver transplantation, too late. So when the patient, he had a HCC like his father or mother, and then he aware
you will be aware that, oh, I should consider liver transplantation as definitely the treatment. So now I have more and more patients with, before they will be treated as the radio frequency, and they directly come to liver transplantation by living donor liver transplant. Yes. Okay. Do you have tumor board meeting for every Sure. year? Every week, we will, some patient were referred from the HCC Hepatoma Multidiscipline Committee to our liver transplantation committee. Okay. Yes, yes. Okay. So thank you so much for your Thank sharing. you. Thank And you so much. anyone, distinguished guests, ladies and gentlemen, if you have any questions in your mind about living donor or living transplantation, liver transplantation, please just feel free to ask our experts. It's really rare occasion that we have our experts from Taiwan and from Vietnam here that you can share the expertise on transplantation. So please just don't hesitate, just ask. And you know what? I know that because in short time you may not prepare any questions. So I already asked AI to have you to list a lot of questions, and we already deliver to all of our attendees today. So just take it a reference, okay? And ask any question. Hôm nay thì mình biết là trong cái khoảng thời gian ngắn thì mọi người sẽ chưa có chuẩn bị kịp những câu hỏi, thì em đã chuẩn bị những câu hỏi nhờ AI nhờ AI là chuẩn bị dùm là cái nội dung hôm nay thì nên hỏi những câu hỏi gì để mà mình có thể giao lưu với những chuyên gia, thì các mọi người tham dự cũng có thể tham khảo để mà mình hỏi các chuyên gia. Rất là hiếm để có dịp mà mình mời được những chuyên gia về ở Đài Loan để qua đây mà trình bày những cái topic rất là khó mà cũng rất là chuyên nghiệp, và cũng là anh Nghĩa ở Việt Đức nữa, một chuyên gia đầu ngành nữa, cho nên mình phải tranh thủ, nên tất cả mọi người ạ. Yes. Anh nói tiếng Anh luôn ha. Okay, so very nice to hear both talk about liver transplantation. I have a question regarding the recurrent rate of cancer, liver cancer, after you do liver transplantation. So you have a lot of experience and big number of liver transplantation for liver hepatoma. And do you experience any recurrence or distant metastasis? Sure. Yeah. You Okay. first. Actually, if the patients had a recurrence after liver transplantation, usually we still treat. But if the solitary meta to the bone or to the lung, we will have the surgical resection. And then we use the target therapy. And yeah, it will prolong patient's life. But we cannot use other like immunotherapy. So if you ask our opinion, if the patient have the metastasis after liver transplantation, should we do aggressively to treat the patients? Actually, yes. The answer is yes, and it will prolong patient's life. So sometimes our patient was found to have recurrence after liver transplantation. After our aggressive treatment, the patient can survive about 2 to 5 years. Yeah, but if you, when the patient was found to have the metastasis multiple lung, multiple bone, I think the survival is not good. But if solitary, even in the spine, I have a patient referred to our spine surgeon, and they, the patient have the spine surgery and even the radiotherapy. Now the patient already survived for 7 to 8 years by the Professor Zhao Qing Wu here. Yeah, yes. So I think still aggressive treatment is helpful. Thank you for your answer. Any Yes, additional information? for recurrent, we have same treatment like you, but we detect very early recurrent because in patient with high risk recurrent, Yes. after liver transplant, we change the immunosuppression protocol. We give a patient very early, like everolimus, mTOR inhibitor, Yes. for prevent recurrent. And for oligometastasis, okay, you can do local regional treatment. Yes. But for multi-metastasis, it's very difficult to treatment to control the patient. Yes. Yes.
But I don't know for recurrent. How about the liver transplant recurrent? I already meet the outside liver recurrent, very rare liver recurrent. Also in your center? You mean after liver Yeah, transplantation? yeah. Liver Recurrent. recurrence? Yes. No. For recurrent, only outside liver. Yeah, Yeah. sure. So there are two patterns of liver metastasis, I mean the recurrence. One is the liver, three types. One is the liver and the multiple extra liver metastasis. So that's very, very difficult. But the other two types, one type is only other extrahepatic, but liver is okay. So it depends on the multiple meta or single meta. So if single meta, we can cure, we can treat aggressively, and the patient can prolong life very long. But the other pattern is the only liver meta, but no other. So this patient also the outcome is not good. So the best outcome is the no liver recurrence, but all extra liver meta, but only one or two solitary meta. Okay. The outcome is very good, still good after aggressive treatment. Yeah, it's very interesting. Let me translate Vietnamese. Yes. Anh Lâm Việt Trung có hỏi một câu rất hay, đó là khi ghép gan do ung thư biểu mô tế bào gan ấy thì sẽ có nguy cơ tái phát. Thì cũng nên nhớ rằng là ung thư gan là loại ung thư duy nhất mà điều trị khỏi bằng ghép tạng. Chúng ta có bao giờ nghe thấy ung thư phổi hoặc là ung thư đại tràng mà ghép đâu, không bao giờ, chỉ có duy nhất ung thư gan. Thế thì cái tỷ lệ tái phát sau ghép gan của ung thư gan ấy thì nó có. Tuy nhiên nó có cái đặc điểm là nó lại ít khi tái phát tại gan mà lại tái phát ở ngoài. Thì ông cũng thống nhất là nếu mà trong trường mà tái phát một chỗ, ví dụ như là di căn phổi một chỗ hoặc là cột sống hoặc xương đấy, thì chúng ta có thể là điều trị tại chỗ bằng cái đốt sóng cao tần. Còn khi mà nó đã di căn toàn thân, phổi, não, xương thì lúc đó điều trị sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên sau ghép gan ấy thì cái thuốc ức chế miễn dịch thì nó lại có một cái loại mà nó cũng tương tự như là cái TKI, đó là cái mTOR inhibitor, thì nó sẽ làm hạn chế cái khối u phát triển. Thì thường sau ghép gan thì sẽ cho sớm cái thuốc đó, thì vừa là giữ được gan và vừa phòng chống ung thư. Đấy là cái rất hay của ghép gan. Wow, cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Nghĩa. Nhờ anh giải thích mà mọi người ở đây sẽ hiểu rõ hơn. Tại vì trong chuyên ngành thì mọi người đều không có rõ những cái từ chuyên ngành, và khi mà anh giải thích thì thấy cái sự chia sẻ nó rất là có ý nghĩa. Okay, thank you so much for your sharing today. Any questions, please? Okay, yeah, please. I'm Dr. Hưng from Children's Hospital 1. In pediatrics, sometimes we have HCC, and it usually in a big size, but unifocal and without any metastasis. So my question is, I want to ask about the indication for liver transplantation in pediatric HCC. Is it any different with the adults? Yeah, I also perform the pediatric liver transplantation. But in Taiwan now, the HCC in pediatric group already very, very rare. Only hepatoblastoma more. But the HCC in pediatric case, I think still the same as Milan criteria, the same. So if you can downstage, you still downstage and then liver transplantation. But if too big and multiple, I think the outcome is not good if you cannot downstage the HCC in pediatric patients. Yeah. Cái em hỏi là em muốn trên trẻ em ấy, thì thường cái HCC nó cũng có chứ không phải không. Những cái bé mà trên 10 tuổi mà có HCC cũng gặp cũng nhiều. Nhưng mà vấn đề trẻ con thì nó thường gặp là nó lớn lắm. Bướu nó khoảng 8-9 phân, 10 phân là bình thường. Và nhưng mà nó lại thường là đơn ổ và nó ít có di căn. Cho em muốn hỏi là cái chỉ định ghép gan cho bệnh nhân HCC ở trẻ em ấy, nó có khác với người lớn. Ok. Thì ông cũng vừa trả lời cho anh rồi. Ok. I have another question for you, because nowadays there are many chains of HCC. The rest of typical HCC around 50%, and 50 is a mixed HCC and ICC, cholangiocarcinoma. Oh. And how you can change the indication for liver transplant for HCC? Oh, yeah. I think if the patient have the HCC combined cholangiocarcinoma, I think the outcome is very poor.
after liver transplantation. So we usually refuse Yeah. this kind of case because we have maybe 3 or 4 cases. Before we think the HCC, but after transplantation, the pathology show cholangiocarcinoma inside, and the recurrence very quick, and then the patient passed away very quick. Cũng một lưu ý với cả chúng ta là hiện nay cái tỷ lệ mà ung thư biểu mô tế bào gan nguyên phát mà loại điển hình ấy thì nó gặp không nhiều, mà cái nhóm mà lẫn giữa cả ung thư biểu mô đường mật ấy thì nó có gặp tỷ lệ càng ngày gặp càng nhiều. Và đó khi chúng ta chỉ định ghép gan cho trường hợp mix giữa HCC và ICC thì phải rất cẩn thận. Tại vì như ông nói, nếu mà có cái yếu tố mà ung thư biểu mô đường mật kèm theo thì cái tỷ lệ tái phát nó rất là cao. Okay, thank you. Okay, thank you so much for your discussion today. Thank you. Yeah, Thank you. your sharing is really insightful, and we learned so much from the discussion. Thank you so much, Professor Liu and Dr. Nghi.